Махараджа Притху был таким сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжений было так же невозможно, как победить огонь. Сила его была столь велика, что его сравнивали с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Вместе с тем Махараджа Притху был терпелив, как земля, исполнял все желания своих подданных, как само небо. Purport: It is the duty of a king to give protection to the citizens and to fulfill their desires. Долг царя, комментарий, защищать своих подданных и выполнять их желания. At the same time, the citizen must obey the laws of the state. А подданные, в свою очередь, обязаны подчиняться законам государства. Maharaj Prithu maintained all the standards of good government, and he was so invincible that no one could disobey his orders any more than a person could stop heat and light emanating from a fire. Махараджа Притху безупречно исполнял обязанности царя и в то же время обладал таким могуществом, что ослушаться его приказа было так же невозможно, как остановить излучаемый огнем тепло и свет. He was so strong and powerful that he was compared to the king of heaven, Indra. Его силы и могущество были так велики, что его сравнивали с Индрой, царем небес. In this age, modern scientists have been experimenting with nuclear weapons, and in a former age, they used to release Brahmastras, but all these Brahmastras and nuclear weapons are insignificant compared to the thunderbolt of the King of Heaven. Современные ученые экспериментируют с ядерным оружием, а в прежние времена воины поражали врага с помощью брамастры. Но ни брамастры, ни любые другие виды ядерного оружия не идут ни в какое сравнение с молнией небесного царя. When Indra releases a thunderbolt, even the biggest hills and mountains crack. Одной молнией Индра способен разбить самые высокие горы. On the other hand, Maharaj Prithu was as tolerant as the earth itself, and he fulfilled all the desires of his citizens, just like the torrents of rain from the sky. С другой стороны, Махараджа Притху был терпелив, как сама земля, и, подобно льющимся с неба потокам дождя, исполнял все желания своих подданных. Without rainfall, it is not possible to fulfill one's various desires on this planet. Без дождей обитатели этой планеты не смогли бы осуществить свои желания. As stated in the Bhagavad Gita 3:14, Parjanyad anasambhava, food grains are produced only because rain falls from the sky, and without grains no one on the earth can be satisfied. В Бхагавад-гите 3.14 сказано: «Парджаньят аннасамбавах». Злаки растут только благодаря дождям, а без злаков никто из обитателей земли не смог удовлетворить свои нужды. Consequently, an unlimited distribution of mercy is compared to the water falling from the clouds. Поэтому непрерывно льющуюся милость сравнивают с потоками дождя, льющимися с неба. Maharaj Prithu distributed his mercy incessantly, much like rainfall. Подобно дождю, милость Махараджи Притху лилась непрерывным потоком. In other words, Maharaj Prithu was softer than a rose flower and harder than a thunderbolt. Иными словами, Махараджа Притху был нежнее розы и суровее молнии. In this way, he ruled over his kingdom. Так он правил своим царством. I'll just read a next verse also. Прочитаем следующий стих. Varshati smayata kamang parjanya eva tarpayan samudra eva durboda satvena chala arariva. Just as rainfall satisfies everyone's desires, Maharaj Prithu used to satisfy everyone.
Махарадж Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. He was Глубиной like the помысла он sea. He was like the sea in that no one could understand his depths, and he was like Meru, the king of hills, in the fixity of his purpose. Глубиной помысла он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. Purport: Maharaj Priti used to distribute his mercy to suffering humanity, and it was like rainfall after excessive heat. Махараджа Притху раздавал страдающим людям свою милость, подобно тому, как небо проливает потоки дождя на измученных зноем людей. The ocean is wide and expansive, and it is very difficult to measure its length and breadth. Similarly, Prithu Maharaj was so deep and grave that no one could fathom his purposes. Очень трудно измерить длину и ширину океана, ибо просторы его безбрежны, и, подобно океану, Притху Махараджа отличался такой глубиной помыслов, что до конца постичь их не удавалось никому. The hill known as Meru is fixed in the universe as a universal pivot, and no one can move it an inch from its position. Similarly, no one could ever dissuade Maharaj Prithu when he was determined. Гора Меру служит осью, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ее нельзя сдвинуть с места ни на дюйм. Подобно этому, Притху Махараджа был столь тверд в своих намерениях, что никто не мог поколебать его решимости. I'll read the two texts again. Зачитаем снова два текста. Maharaj Prithu was so strong and powerful that no one could disobey his orders any more than one could conquer fire itself. He was so strong that he was compared to Indra, the king of heaven, whose power is insuperable. On the other hand, Maharaj Prithu was also as tolerant as the earth, and in fulfilling various desires of human society, he was like heaven itself. Махараджа Притху был таким сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжения было так же невозможно, как победить огонь. Сила его была столь велика, что его сравнивали с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Вместе с тем Махараджа Притху был терпелив, как земля, и исполнял все желания своих подданных, как само небо. Just as rainfall satisfies everyone's desires, Maharaj Prithu used to satisfy everyone. He was like the sea in that no one could understand his depths, and he was like Meru, the king of hills, in the fixity of his purpose. Махараджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. So we're reminded here of Bhagavad Gita, how Krishna is compared to all the most wonderful things within the creation. Мы вспоминаем здесь Бхагавад-гиту, где Кришна сравнивает себя с различными удивительными, прекрасными проявлениями этого творения. So this is not surprising because Prithu Maharaj is a Shaktivesh avatar. Поэтому это не удивительно, поскольку Шакти Авеша аватар, поскольку Притху Махараджа является Шакти Авеша аватарой. Though that's one kind of incarnation of Krishna. Это одно из инкарнаций Кришны. Although the Shaktivesh avatars are jivas, nevertheless they're very special jivas, and they have many of the qualities of Krishna himself, especially in the area that they excel.
Хотя Шакти аватара в данном случае является дживой, но это очень особенная джива, которая имеет качество Господа в наивысшей степени. I think I mentioned before that when our artists were drawing the paintings of, making the paintings of Prithu Maharaj, they put a halo around his head, but Prabhupada said no need to put a halo. You put halo for Vishnu Tattva, but for Jiva Tattva, even Shaktivesh Avatar, you don't put halo. Я уже упоминал в прошлый раз, что когда художники рисовали изображение Притху Махараджа, то они вокруг его головы сделали вот этот, как ауру, такое сияние. И тогда Шрила Прабхупада, он сказал, что этого делать не надо, поскольку Притху Махараджа не... То есть это сияние может быть только над головой у Вишну Татвы, а Притху Махараджа, он является Джива Татвой, поэтому в этих случаях мы не ставим, мы не рисуем вот это сияние вокруг головы Джива Татвы. But nevertheless, not ordinary Jiva Tattva. The Shaktivesh avatars are also in the list of 6 kinds of avatars. Но, тем не менее, это необычная джива. Она относится к категории одной из 6 разновидностей аватар. Krishna, as we know, is the avatari. He's the source of all the different kinds of avatars. Кришна, он известен как аватари, то есть он источник всех остальных аватар. So it's said in the Bhagavatam, Ete Chanksa Kala Pumsham Krishnas Tu Bhagavan Svayam Indrari Vyakalam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. There are many different kinds of incarnations and expansions of Krishna and expansions of those expansions, but Krishna is the Svayam Bhagavan, or the original form of the personality of Godhead. Как говорится в Шримад Бхагаватам, стих Шримад Бхагаватам, Ete Chanksa Kalapum Sham. I'm sorry, Guru Maharaj, I forgot. Krishna's Tu Bhagavan Svayam. Инdraри Вьякулам Локам, Медаянти Юге Юге. То есть говорится в этом стихе, что Кришна является источником всех аватар и также источником всех экспансий и экспансии его экспансии. Но сам он как бы является изначальным. Кришна является изначальным. И он приходит, он является защитником полубогов, защитником Индры. Halo, here, Tirtha Gauranga, he's asking, what is a halo? Okay. Translation of halo? Yad Vichu. Yes, Guru Maharaj. No, English could be a halo, it's not a halo, Tirtha Gauranga, it's a halo. H-A-L-O, not H-I-L-O. This is we see sometimes like a glowing light around the head. Орел, наверное, орел. Ну да, орел, сияние, да. Это он объясняет Гауранге Прабху, который из Непала. Он спрашивает, что это за такой hello, и Гуру Махарадж отвечает, это нимб. Да, это нимб, да. В Russian it's called nimb. Nimb. Nim? Nimb, yeah. It's Russian, the proper word is nimb. No, nimb. Nimb, yes, nimb. Just like we see, it's a picture of Vishnu, and you can see a light around his head. Вот как мы видим здесь на картине, да, Вишну, цвет вокруг головы такой, излучение. That's a halo.
это есть нимб. Hello. Here you see Prithu Maharaj. And even the four Kumaras also, they're also Shaktavesh avatar. They don't have a halos. Yeah. Although they look bright, but they don't have halos. Yes, Prabhupada. Yeah, we see it. Вот мы видим, что здесь вот Притху Махарадж и 4 кумаров, и над них головой, и у них над головой нет никакого сияния. No, 22, what is that? Text number 57. Okay. Yeah, so 6 kinds of avatars. That means Lila avatar. That includes Rama, Narasingha, who are the most prominent, and others like Vamana, Varaha, Kurma, Matsya, etc. Вот 6 видов аватар. Одно из них это Лила аватар, которое включает Лила аватар, и к которым относится Рама, Нарисимха, затем идут Вараха, Курма. Это все относится к Лила аватарам. Those probably the most famous kinds. Это, скорее всего, это самые известные виды аватар, Лила аватар. Then there are the Guna avatars. Затем идут гуна-аватары. Brahma, Vishnu, Shiva, who oversee the 3 modes of material nature. Это Господь Вишну, Господь Брахма и Шива, которые являются творцом, поддержателем и разрушителем Вселенной. Brahma oversees passion. He is the creator, which is normally done in passion. Брахма – это он творец, поэтому он отвечает за гуну страсти. Vishnu, in this case it's Kshirodakshai Vishnu, he is the maintainer, oversees the mode of goodness. Вишну, в данном случае речь идет о Кширодакшае Вишну, является поддержателем, и он отвечает за гуну благости. And Shiva oversees the mode of ignorance. А Господь Шива, он контролирует гуну невежества. Once they said, often in a Vedic society, these 3 deities are worshipped. All of them are worshipped. В ведической литературе описывается, как эти все 3 вида гуна аватар, они поклоняются, поклоняемые. For example, Atri Muni, the sage Atri Muni, he wanted to have a child like the Lord. So he worshipped all 3 of the deities. Like the Lord. Lord. Okay, Lord. Атри Муни, он хотел иметь сына, подобного Господу. So he worshipped all 3 of these deities. И поэтому он поклонялся всем 3 божествам. And they all appeared before him. И все 3 явились перед ним. And he said, and they said, you'll have 3 sons. И тогда они сказали ему, вот у тебя теперь будет 3 сына. He said, I just was praying for 1 son. Но он ответил, я молился только ради 1 сына, иметь 1 сына. But they said, well, you worshipped all the 3, therefore you'll have 3 sons, 1 from each of us. Но они ответили, ты молился всем нам 3, поэтому у тебя будет 3 сына, от каждого из нас по 1 сыну. Expansion, each son will be
expansion of each of us. То есть этот сын, он будет экспансией всех нас троих. No, the three sons will be expansions, one of each of us. То есть три сына будет, каждый сын, он будет экспансией каждого из нас. So the moon god or Soma, he's one of the sons. He's the partial expansion of Brahma. И бог солнца, он является как раз частичной экспансией Господа Брахмы. And Dattatreya is a partial expansion of Vishnu. Даттатрея является частичной экспансией Вишну. And Durvasa is a partial expansion of Shiva. А Дурваса является частичной экспансией Господа Шивы. So in this way, Atri Muni had three sons. Таким образом, Атри Муни, он заимел трех сыновей. He's also, there's the famous story how the sages were trying to ascertain who is the topmost among these three deities. И также есть история, как мудрецы хотели установить, кто из этих трех божеств является главным божеством. So they deputed Bhrigu Muni to ascertain. И они для этого уполномочили и отправили Бригу Муни для того, чтобы он это установил. So Bhrigu Muni is a son of Brahma. Бригу Муни является сыном Брамы. So first he approached Brahma. И первый, кому он пришел к Браме. Normally the son should offer obeisances and all respect. Обычно сын он должен выражать все свое почтение своему отцу, полное почтение. But this is a very important in Vedic society. И это очень важная часть в ведическом обществе, важный момент. But when he met Brahma, he didn't show any particular respect. He just walked up to him and began speaking in a very familiar way. Но Бригу Муни, он не выразил никакого почтения своему отцу Браме и сразу начал с ним разговаривать очень таким фамильярным образом. And Brahma became angry. Брахма разгневался. Then he went to Shiva, who was his brother. Затем он пошел к Господу Шиве, который являлся его братом. And Shiva was very glad to see him. He came forward to embrace him. Шива был очень рад его увидеть, и он подошел к нему ближе, чтобы обнять его. But Bhrigu said, "Don't touch me. You are covered in ashes and you have skulls around your head. Unclean, don't come near me." И он тогда ему ответил: не подходи, не трогай меня, ты нечистый, ты посыпан, твое тело посыпано пеплом, вокруг твоей шеи там черепа, поэтому я не хочу, чтобы ты касался меня. So Shiva became angry, took his trident, he was going to kill Bhrigu. И Господь Шива так разгневался, что даже схватил свой трезубец и готов был убить Бригу Муни. But his wife Parvati stopped him. Но его супруга Парвати, она остановила его. That don't kill a Brahman or harm a Brahmana. Но не убивай Брамана, нельзя причинять вред Браману. So then he went to Vishnu. И тогда он пошел к Господу Вишну. Vishnu was lying down. Lakshmi was massaging his lotus feet. И он увидел Вишну, который лежал, а Лакшми массировала ему стопой. So he just stepped onto Vishnu's chest.
И он просто поставил свою стопу на грудь Господа Вишну. And Vishnu apologized. He said, "Please forgive me if my hard chest has hurt your soft lotus foot." И так, как бы, когда он свою стопой как бы коснулся, ударил в грудь Господа Вишну, то Господь Вишну вместо этого ему ответил: я очень прошу прощения, если моя твердая грудь, она как-то причинила твоей стопе какую-то боль. Then he asked Bhrigu to be seated, and he washed Bhrigu's lotus feet. И затем он попросил Бригу Муни сесть, и он начал омывать ему стопы. And sprinkled the water on his head. И затем он эту воду стал брызгать себе на голову. You see. So Lord Vishnu didn't display any anger at all. Мы видим, Господь Вишну, он не проявил никакого гнева совершенно. Rather, he exhibited humility and respect for brahmanas. Напротив, он проявил смирение и почтение по отношению к браманам. Although it's said that Lakshmi wasn't too happy and therefore she doesn't favor brahmanas. Хотя говорится, что Лакшми при этом не была счастлива от такого поведения Бригу Муни, и поэтому она прокляла браманов. Well, she doesn't favor Brahmins, I said. То есть она, точнее, она Doesn't mean she не была- cursed them. They just don't become wealthy. Просто она не то, что она прокляла, она не была расположена к браманам, и поэтому браманы, у них как нет лакшми, недостаточно лакшми в средствах, может быть. But they're humble brahmanas. It means they have to depend more on the Lord. Но браманы, они смиренны, и они больше зависят от Господа в то же время. And if they get Lakshmi, they spend it all for distributing and preaching Krishna consciousness. И если они получают какие-то лакшми, то они тратят это на проповедь сознания Кришны. Prabhupada said they might get $1 million in the morning, and by evening they spent it for distributing Krishna consciousness. Прабхупад говорил, что преданный может получить утром $1 миллион, а к вечеру он все эти деньги может потратить на то, чтобы на проповедь сознания Кришны. Brahmanas. Браманы. Also, once the Brahman Sudama came to meet Krishna. Также есть история, как однажды Браман Судама, он пришел увидеть Кришну, увидеться с Кришной. His wife had encouraged him because they were very, very, very poor. Его жена, она именно подтолкнула его на это, что поскольку они жили очень-очень бедно. And she knew that Sudama had studied in Gurukul with Krishna and Balaram. Она знала о том, что Судама, он учился в Гурукуле вместе с Кришной и Баларамой. Gurukul of Sandipani Muni, which is in Ujjain. В Гурукуле Сандипани Муни, который находится в Уджейне. You can visit that ashram. The deities are like Jagannath, Sudama, Balaram. Вы можете посетить этот храм, это место, и там божества, это Джаганатха, это Судама и Баларама. Anyhow, she gave, normally if one goes to visit old friend, he should bring some present. Так или иначе, он пришел посетить своего друга, и по традиции обычно в этом случае приносит какой-то подарок. So his wife gave some, chipped rice
That's all they had to offer Krishna. И жена дала, Small bag of chipped rice. и жена дала брамане с судами маленький мешочек с плоским рисом. When he came in Krishna's presence, Krishna immediately offered him a nice sitting place and bathed his feet. Когда он пришел к Кришне, Кришна тут же усадил его и стал омывать ему стопы. And then sprinkled the water on his own head and his family members. Затем он побрызгал этой водой себе голову и голову членов своей семьи. So Sudama, he was so amazed, he forgot to give the gift to Krishna. Судама был настолько поражен, что он забыл даже дать этот подарок Кришне. So Krishna snatched the bag of chipped rice and began to eat. Тогда Кришна выхватил этот мешочек у него из-под мышки и стал есть его, этот рис. But Rukmini, she had to stop him eating too much. She said, don't eat too much, you'll become too much indebted to the Brahmanas. Но Рукмини, она остановила Господа, сказала: не ешь так много риса, Господь, иначе ты будешь очень сильно обязан этим браманам. So in this way, and of course then when Sudama went home, he saw his cottage was transformed into a beautiful palace and his wife had costly ornaments and clothing. И когда Судама вернулся домой, он увидел, что его хижина превратилась в огромный дворец, а его жена, она была одета в очень богатые наряды. So in this way, he didn't ask Krishna for anything. He didn't even offer the chip rice, but Krishna was so pleased to receive a brahmana that Krishna rewarded him in that way. А он не спросил у Кришны ничего, он даже не дал ему этот подарок этого риса. А Кришна сам выхватил этот рис и съел его. И Кришна, он именно дал ему эту награду, поскольку он был очень-очень доволен им. Поэтому Кришна наградил его таким дворцом и всем необходимым. Then another story is told in Dwarka, if you visit the temple there. Другая история рассказывает о Двараке, если вы когда-то посещали это место. This is from some Purana, I don't know which one, but it's told by the Brahmanas at the Dwarkadish temple. Это с какой-то Пураны, эта история рассказана была браманами, я не знаю точно какая это Пурана. So once Durvasa Muni came to Dwarka. Это браман из Дваракадиши. И однажды Дурваса Муни пришел в Двараку. In his chariot. На своей колеснице. So he wanted to test how much Krishna is obedient to the Brahmanas. И он хотел посмотреть, насколько Кришна, он готов служить браманам, насколько он подчинен браманам. So he ordered Krishna and Rukmini to pull his chariot instead of the horses. И он дал указание Кришне и Кришне and Rukmini together. Yeah. Он дал указание, чтобы Кришна и Рукмини вдвоем, они бы вместо коней бы тянули бы его колесницу. So they obeyed. They began to pull his chariot. Они стали послушно тянуть его колесницу. And he was hitting them also with whip. Go faster. И он даже умудрялся своей, так сказать, плеточкой их подхлестывать и приговаривать: давай быстрее, быстрее. So they were pulling faster. А и они тянули еще быстрее тогда.
So he was very pleased with them. И он был очень доволен ими. Anyway, so we see Krishna, Vishnu, they very much like the Brahmanas. Так или иначе мы видим, что Кришна, Вишну, очень любит браманов. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishna Govindaya Namo Namaha. Намо Брахмане, Девай Го Брахмане, Хитая Ча, Джагат, Хитая, Кришная, Говиндая, Намо Намаха. So we worship Krishna, who is very affectionate. Govinda Krishna, who is very affectionate to the cows and to the Brahmanas. Мы поклоняемся Господу Вишну, Кришне, который очень любит коровы браманов. So anyhow, Bhrigu Muni, therefore, he ascertained that Vishnu is the supreme among these three deities. Итак, Бхригу Муни, он в результате установил, что именно Вишну является главным и верховным среди этих трех божеств. And the great sages also came to the same conclusion. И великие мудрецы тоже пришли к такому же заключению. Actually, Bhrigu Muni was glorified because this was a very risky undertaking, very difficult to, behave in such a way towards great personalities like Brahma, Shiva, Vishnu. И Бхригу Муни, он прославляем в этом смысле, в этом случае, поскольку это очень рискованно вот так вести себя по отношению к таким великим личностям, как Брахма, Шива и Махеш, и как Вишну. The offense to Brahma was mental, the offense to Shiva was vocal, which is greater, and the offense to Vishnu was physical, which is even greater. But still, Bhrigu Muni, he risked everything to carry out the desire of the great sages. Мы видим, что Бхригу Муни, он оскорбил Господа Брахма на ментальном уровне, он оскорбил Господа Шиву своим голосом, словами, а Господа Вишну он физически нанес ему оскорбление, такое физическое оскорбление. И это очень, в общем-то, рискованно так действовать по отношению к таким личностям. Но это он сделал исключительно ради того, чтобы исполнить наказ этих великих мудрецов. So yes, those are guna avatars. Итак, это гуны-аватары. Then there are the Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. Затем идут Пуруша-аватары, это Махавишну, Гарбhodakshaya Вишну и Kshirodakshaya Вишну. Then the Yuga avatars, who appear in each yuga to teach the Yuga Dharma. Затем идут юга-аватары, которые появляются в каждую югу для того, чтобы проповедовать юга-дхарму. Just like in the Satya Yuga, the Yuga avatar, he taught meditation. Как Сатья-йогу юга-аватара, он проповедовал медитацию. In the Kali Yuga, the Yuga avatar teaches Harinam Sankirtan. А в Кали-югу юга-аватара проповедует Харинаму Санкиртану. Actually, he usually has a blackish color in most Kali Yugas. Обычно в большинстве в Кали-югу он имеет черный, он приходит в черном теле, в черного цвета. But in this particular Kali Yuga, which comes after the appearance of Lord Krishna himself, the Lord desired to taste the
love that Radharani had for him, the love and the mood, sweetness of Radharani. So he assumed the golden color of Gauranga Mahaprabhu. Обычно он приходит в теле темного цвета, но в эту кали-югу он пришел в теле золотистого цвета, поскольку он хотел попробовать понять настроение и ту любовь, которую испытывает Шримати Радхарани, и поэтому он пришел как Господь Чайтанья, Гауранга, в теле золотого цвета. But he also fulfilled he's Radha Krishna themselves, but he also fulfilled the role of the Yuga avatar by teaching Harinam Sankirtan. И хотя он является Рада Кришной, самим Радхой Кришной, но в то же самое время, поскольку он учит Харинам Санкиртани, он является также Юга-аватарой. Then there are the Manvantara avatars. In the reign of each Manu, there's a particular avatar. Затем есть Манвантара аватары. Это аватары, которые приходят в каждую эпоху каждого ману. We don't know so much about them, but names are Svayambhuva Manu, Vaivasvata Manu, for example. Мы не знаем имена всех вот этих аватар, но вот есть такие имена известные, как Сваямбхува Ману, Вайвасвата Ману и другие. Actually, I'm not 100% sure here. It may be that the incarnations or Manvantara avatars are different from the Manus themselves. Я не уверен на 100%. Может быть и так, что Манвантара аватары, они отличны от самих Ману. They have different names. Они могут иметь другие имена. Perhaps any of you know they're listed somewhere in the Bhagavatam. Может быть, кто-то знает, и вот эти имена, они перечисляются в Бхагаватам относительно этого вопроса. Anybody as know? much I remember, this sometime this Manvantara avatar can be some Manu, and sometime can be different from Manu. Some the role can take the Vishnu incarnation or some another incarnations. Could be, yes. I remember. Could be, yes. То есть, насколько я помню, это может быть либо сам Ману играть эту роль Манвантара аватара, либо это может быть отдельная экспансия либо самого Господа, либо какого-то живого существа, который играет эту роль Манвантара аватары. And then the last category are the Shaktavesh avatars. И последняя категория это Шактивеша аватары. So they're very numerous. Prithu, Narada Muni, Vyasadev, Kumaras, many. Их большое число, как Притху, Нарада Муни, Кумары, очень много разных перечисляется. And one of Prabhupada's godbrothers even considered that Prabhupada is a Shaktavesh avatar. Кто-то, один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, он считал, что Шрила Прабхупада также является Шактивеша аватарой. Here, Tirtha Gauranga has sent a text about the Manvantara avatars. Вот у меня есть текст, который прислал мне Тиртха Гауранга Прабху о Манвантара аватарах. Brahma's day, 1,000 Chatur Yugas, is divided into 14 periods of the rule of Manus, fathers of mankind, known as Manvantara. That's the time period, Manvantara.
вот 1000 дивья-юг, чатур-юг, 4 юг, приходится 74 различных манвантар. 14. 14 разных аватар. The Манвантар. incarnations during these manvantaras are listed as follows. И вот инкарнации относительно манвантаров будут следующие. So then there's a list of names here. И затем идет список имен. 14. Yagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Sarvabhauma, Rishabha, Visvaksena, Dharma, Sudama, Yogeshwara, Brihat, Banu. So these are not the same as the Manus. They're just incarnations that appear in each of these periods. Это вот перечисляются вот эти все ману, это инкарнации, которых называют ману. Manvantara avatars. Манвантар аватары, да. It doesn't give any explanation about their functions. Тут не дается каких-то объяснений относительно их функций. So probably among the 6 kind of avatars, we know least about these Manvantara avatars. Вполне вероятно, что среди 6 видов этих аватар будут перечисляться вот этот список манвантар. Таким же образом. We know less about Manvantara avatars than any other kind of incarnation. Мы знаем намного меньше относительно вот этих манвантар аватар, чем относительно других инкарнаций Господа. Yes. So anyhow, the Shaktivesh avatars are very numerous, and Prithu Maharaj is one of the most well-known. Так или иначе, вот Шакти аватар имеет очень большое число Шакти аватар, и Притху Махарадж является одним из хорошо известных этих аватар. Some Shaktivesh avatars have the mood that I am the Supreme Lord, such as Rishabh Dev or Kapila Dev. They speak, I am the Lord, my devotees worship me, my devotees worship my deity, like that. Некоторые Шакти аватары, они иногда провозглашают, что я и есть сам Бог. И такие, как, например, Ришабха Дев и Kapila Дев, они говорят, что вот и мои преданные, они поклоняются мне, то есть они вот так провозглашают себя как бы самим Господом. But many of them have the mood of being devotees. Но многие из них также имеют настроение преданных Господа. So Prithu Maharaj is like that. И Притху Махарадж именно вот такой. Or Narada Muni is like that. Или Нарада Муни, он вот именно вот с таким настроением. Mm-hmm. Okay, so we'll finish there. Мы здесь остановимся. Any questions today? Какие-то вопросы, пожалуйста, преданные? Guru Maharaj, I have one question about Guna Avataras, about Yuga Avataras, I'm sorry. It's called Lord, it's known as Triguna, he's known as a person who is coming Tri Yuga. Tri Yuga Avatar, yeah, Tri Yuga. And you said that that is blackish color. Every yuga it comes in a blackish color, and in the Kali Yuga, in some Kali Yuga, it comes in the form of Chaitanya Mahaprabhu. It means that blackish color is referred to Krishna, who comes in the end of Dvapara Yuga, or some another incarnation comes also in Kali Yuga after Krishna's appearing. Another one.
Krishna doesn't come in every Treta Yuga. It's only in once in a day of Brahma, Krishna comes. Okay. At the end of Treta Yuga. Other Treta Yugas, it's not Krishna. There's a different Yuga avatar, but he teaches the same process, deity worship. Я спросил о том, что вот мы знаем, что Кришна, он известен как Три-юга аватара, что он приходит в Кали-югу, как бы он неизвестен как в Кали-югу. И я спросил, является ли, вот и Гуру Махарадж говорил о том, что во все Кали-юги Кришна приходит в темном теле, а в Кали-югу, в какую-то Кали-югу, только раз в день Брахмы он приходит как Господь Гауранга Махапрабху после Кришны, после after Krishna. Is coming as a Chaitanya Mahaprabhu. И Гуру Махарадж говорит, что да, он не приходит как Кришна в каждый день Брахму, он приходит только один раз. Only one time in the day of Brahma. Yeah. То есть в день Брахмы будет 1000 чатур-юг, 1000 дивья-юг. А только в одну из этих дивья-юг приходит Кришна в темном цвете. But Guru Maharaj, this is three yuga. In other Treta Yugas, there's a different Yuga avatar, but he teaches deity worship. It's not Krishna, it's just some other incarnation of Krishna. Yeah. В другую, Guru Maharaj, Treta Yuga or Dwapar Yuga? Because third one is Dwapar Yuga. Okay, Dwapar Yuga then, sorry. Dwapar Yuga. Значит, другие Двапары юги приходит не Кришна, а приходит другая инкарнация, которая учит поклонению божествам. And this Tri Yuga, well, it refers to this Divya Yuga. Krishna comes in 3 yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga. In this Kali Yuga, he's not clear that he's Krishna. He's in a form of a devotee, Chaitanya Mahaprabhu. That's why it's called Tri Yuga. Именно в эту Двапара Югу, поскольку Кришна приходит в форме преданного, поэтому его называют Три-югой, поскольку он приходит как преданный, он скрытый. Yeah. In this Kali Yuga, not Dwapara Yuga, in this Kali Yuga. В эту Кали-югу. So usually Krishna, he is not, another Kali Yuga, he is not called like Tri-yuga, he called like, he 4 yugas, he comes in 4 yugas. I think so, but I can't say 100%. То есть я не могу сказать на 100%, что именно он приходит только один раз в Кали-югу. Я могу сказать, что да, что он приходит, другие Кали-юги приходят тоже, но не как Господь Гауранга, он приходит в другом, в темном теле. So it may be that he is not a hidden incarnation in those Kali Yugas. То есть возможно, что другие Кали-юги, он не является скрытым воплощением Господа. We'll have to ask Banu Swami. Нам нужно спросить у Бану Свами по этому поводу. Yes, Guru Maharaj, we'll ask him if there's some connection available. Okay. Guru Maharaj, I have a question, please. Харе Кришна. Можно спросить? Я хотел сказать, что вот у меня такое подозрение, что когда Бригу Муни испытывал 3 божеств, что они как бы сговорились, они понимали, что высшее положение у Вишну, поэтому так себя вели. Я не думаю, что они захотели, были так не сдержаны, как Шива. Это
особенно Господь Брахма, это Ади-гуру, это величайший вайшнав, он все это знает. И они способны проникнуть в сознание любого существа, которое есть, в том числе и в сознание бригу. Я думаю, они специально так ввели, чтобы однозначно все поняли, кто есть причина всех причин. Как вы считаете? Я правильно думаю? Guru Maharaj, I have some type of supposition that, or I guess maybe because Brahma, he is the original Adi Guru, and Lord Shiva, he is a very great personality. Their behavior was determined by because they understood that the purpose why he came and act like this was to ascertain the position of Lord Vishnu, and therefore maybe they act appropriately in order to Bhrigu Muni could understand who is who. Is it correct or not? I cannot comment. No comment. Нет комментариев на такое предположение. Это неофициально, да? It's not official, maybe. Right? I have no comment. Thank you very much. Hare Krishna. It's possible, but I have no comment. Это возможно, но я не могу такое комментировать. I think in that area, demigods, I think everything is very serious, and my feelings is that like it should be very natural to act like they act accordingly to with Bhrigu Muni because of his behavior. So my opinion is, my feelings, my understanding, because I didn't hear about that such type of prepositions, or can say предположений. I never heard about that. That's why, like, I don't know if I say. Yeah, no, I also appreciate what you're saying, because I mean, we see how Indra or Brahma behave toward Krishna, you know, in the Govardhan Leela or the Brahma Vimohana Leela. We see that they got little proud, you know. Yeah, that is a good. Я, говорит, Гуру Махарадж, я согласен с тем, что вот мной было высказано, потому что мы видим, как вот этих Брахма, Мохана Лили, как с Индрой и с Брамой обошелся Господь Кришна, и как они действительно, это было не просто какая-то игра надуманная, это было реально, все происходило, на самом деле все происходило реально. Ну, в этом случае, конечно, потому что там Господь Кришна все устраивал, да? In those case, maybe it's really like it was like that because it was arranged by the Lord Krishna, not by the demigods. Maybe. Yeah, but you can say that, well, Lord Vishnu arranged everything in this case. Тогда точно так же можно сказать, что и в случае с Бхригу Муни все организовал Господь Вишну таким же образом. А можно спросить? Да. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, большое спасибо за лекцию. Вот если в таких лилах сам Господь организует, например, ну вот,
то, что так преданно себя поведут. А как быть в случае, если, например, Лакшми была недовольна, и она прокляла браманов, что они лишились этой милости и стали бедными? Вот как, ну, в смысле, не такими богатыми. Как вот это осуществляется, ее проклятие? Кто за этим стоит? Божества ли, четырвьюха или как? Вот как это происходит? Кшатрии, например, начинают деградировать. Тоже почему-то это происходит одновременно. Вот как это происходит в мире? В смысле, с точки зрения Господа, как руководится этим? Very much, if there is, we can consider that everything is arrangement made by the Lord Himself, and He has organized all these pastimes in such a way. Then how we can explain when Lakshmi he unpleased by the Brigumuni or Brahmanas, and Brahmanas become poor, or another pastimes. Какая там еще была, что вы приводили пример? Кшатрии, например, тоже так же начали массово деградировать. Кшатрии начали тоже деградировать. Or the Kshatri degradation of Kshatriyas, like who is behind of all these pastimes is also only Lord, or that's how it's coming out all these all these reactions, by whom? Well, ultimately, it's the Lord's arrangement. Ну, конечно, в конечном итоге это все организовано Господом. But that's ultimately for their benefit. Но в конечном итоге это всегда оборачивается очень благоприятным для всех. The Brahmanas, well, you might say that they're not so fortunate because they're poor, but that's not actually the case, because that, lack of material wealth, it keeps them austere. It keeps them focused on spiritual matters, and it makes them more dependent on the Lord. In fact, it's said if Krishna favors someone, he takes away their material wealth. So, we shouldn't think that's a bad thing. It's actually, it's their good fortune. And it's ultimately Krishna's arrangement. Почему это является именно то, что это организовано и создано все Кришной? Потому что мы видим, что, может быть, с одной точки зрения, например, когда браманы, они становятся бедными, возникают какие-то трудности, но в то же самое время эти же браманы, они благодаря этому становятся более аскетичны, они больше зависят от Кришны, и таким образом они могут получать, то есть это очень благоприятно, потому что сталкивает свою милость. Не слышно. Вас не слышно. Looks like Vaninath's internet connection. I'm sorry very much. Someone called me. That's why it's my connection is gone. Now is okay. I rejected this connection. It's 2 times already happened. That's why I'm sorry. Okay. Mm-hmm. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, then. So thank you very much. Спасибо всем. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Chaitanya Charitamrita Yes, Guru on Wednesday. Chaitanya Charitamrita. Thank you, Guru When? Maharaj. When? Maharaj? When? Wednesday. Не, Среду. во сколько? Как обычно, 4:30. Четыре тридцать. Но это как у вас в Москве 12:30. Same time. Yes. С нетерпением будем ждать, Махарадж Гурма. Okay. Thank you Гуру very much. Махарадж ки джай. Кич Джай. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Haribol.